introduce you in Greek and then I will give you the floor. Ο Γκάμπορ, δεν θυμάμαι πώς είναι λίγο δύσκολο. Είναι στη Γερμανία, θα μας μιλήσει από τη Γερμανία. Γνωριστήκαμε με την ομάδα του σε ένα συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο συνέδριο παγκόσμιο στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο το Έλλη. Και μας παρουσιάσαν μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα που έχουν υποστηρίξει στο Ανόβερο, στο Πανεπιστήμιό του, στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Ναι, δεν ακούγομαι. Ποιος από εδώ, ακούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, γνωριστήκαμε με την ομάδα του στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο. Μας παρουσιάσανε μία πλατφόρμα που έχουν φτιάξει δωρεάν, ανοιχτή, η οποία νομίζω, δεν θα σας πω πολλά για να σας τα πει ο Γκάμπορ, αλλά νομίζω θα σας εντυπωσιάσει, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Έτσι, και επειδή ακόμα είναι δωρεάν, δεν ξέρω για πόσο, αλλά ακόμα είναι δωρεάν, είναι ανοιχτό, το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για μας στην τριτοβάθμια που ετοιμάζουμε μαθήματα, χρειαζόμαστε resources κτλ. Θα σας τα πει. Ό,τι σας πει ο Γκάμπορ μπορείτε να το κάνετε, δηλαδή μπορείτε να έχετε το κινητό σας ή το λάπτοπ σας και να την κατεβάσετε την εφαρμογή, την πλατφόρμα και τώρα και αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν δουλεύει καλά το ίντερνετ, και να το κάνετε στην πράξη. Εντάξει. Αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, μας διακόπτετε και μας ρωτάτε. Θα τον αφήσω να μιλήσει, θα μιλήσει αγγλικά φυσικά. Αν χρειαστεί κάτι θα το μεταφράσω ή αν κάτι δεν σας είναι κατανοητό, μας διακόπτετε και το μεταφράζω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω εδώ, αν δεν έχετε καλό σήμα, έχουμε Wi-Fi που έχει το όνομα Digit Lab DSS και μπορείτε να μπείτε με τον κωδικό SDO, μικρά SDO 2022 και $2 στο τέλος. Έχει πάρα πολύ καλό σήμα, σηκώνει πάρα πολλά άτομα, άρα μπορείτε, αν σας λέει κάτι, να το δοκιμάζετε άμεσα. Το SDO είναι SD, το Δημήτρης, να το πω έτσι, και όμικρον, μικρά και τα 3, 2022 και $2 στο τέλος. Και μια τελευταία πρόταση, ότι αυτά δεν είναι τα εργαλεία του μέλλοντος, είναι αυτά που θα βλέπουμε κατά δεκάδες, σε λίγο καιρό εκατοντάδες, που θα ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε λοιπόν πώς θα τα αξιοποιήσουμε στην εκπαίδευση. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. So, Gabor, we are ready. We just gave them some details about the internet connection and everything, so in case they want to try out your platform. So the floor is yours. Thank you very much again. Thank you very much. Yeah, thanks a lot. And hello to everyone, and thank you for having me. Unfortunately, I cannot really see you. I cannot really see the crowd in the room, but I trust you're having fun on this Saturday morning. My name is Gabor Kishmihok. I'm the head of the Learning and Skill Analytics Research Group of TIB, the Leibniz Information Center for Science and Technology. And this around me is my home office. I'm at home today. So if there are some background noises, please apologize for that. So what are we doing? Who we are? Maybe it was like saying a few words about what we do in general. So in my research group, what we do is trying to look at the future of learning, the future of the labor market, our societies, and try to come up with technologies which can support us when it comes to learning, when it comes to working, when it comes to like living in this new world. How can we share knowledge? How can we exchange and reflect on our skills which are needed to live and work in the society? And this is basically what our research group is doing. This talk today, however, I will not really focus on research. I will focus on this product, what we call eDoer, which is basically a minimum viable product, what came out of quite a long, when I was preparing for this talk, I was looking back at the time, and I just realized that we have been working on this for more than 10 years. It's really a long time to start with the conceptualization, start with having all those important research questions, which led to the product what I will show you today. Okay, so
let me share my screen. And of course, I don't know how are we going to do with questions? I guess I can't hear you. So I can't hear you now. Off. Can you hear me? Yes, now I can hear you. So if they have any questions, they will raise their hands and they will tell me the question and I will tell you the question. Okay. So so there will be no chat or no chat, I assume. No chat. We are all face to face here. Okay. That's so nice these days. I'm really sad that I cannot be there and be there with you face to face. Face to face meetings are really important. Good. Then what I will do now, I will try to share my screen. Can you see my screen? Yes, of course. Oh, hold on. This is not the right way. So now you will see the full screen, right? Now it's too big. Wait. There. Better, yes. Okay, good. Yeah. Θα το γυρίσω, ναι, ό,τι θέλετε. Okay. No, we're just sorry, Gabor. We're just talking about the screen. If we can do it somehow, because the left side, we cannot see the left side, the whole left side. No, it's on purpose. It's on purpose. It's okay, a design sorry. element. Okay. It's a design element. Okay. The design element. So anyhow, if you have any questions later this talk, please use my email address. I will be happy to answer any questions, problems, ideas you have, and I will be happy to stay in touch, of course, after this presentation. So on this talk, I will focus on the eduWare system, and I will give you a bit more insights about content curation and how content curation with artificial intelligence work for teaching and for knowledge transfer. Okay, so very quickly our agenda. So I will quickly discuss what is our mission, why we are actually doing all this work, what I'm going to show you. Then I will give you a little bit of an introduction of the eduWare platform, and then move on to say a few words about how learning happens and how content curation happens in eduWare. Since we only have an hour together, I really have to stick to the basics here. But if you're interested and you want to learn more, let us know, and we will be happy to engage with you and give you more insights. So we can have a part B at some point. If we need to, we can have another meeting. That's also possible. Also, I will give you a short demo. How does it work? So I will go into the system and I will show you how the system works live. And then at the end, I left some time for your questions or feedback or anything what you want to raise or discuss in this respect. Okay, so let's start with our mission, which is, I think it's very important to say, like why we do this and what is our motivation to undertake this work. So basically, our main driver is that we think that high quality education should be available for everyone on this planet. High quality education is one of the most important building blocks of our societies. If we can't have this service from states and from our teachers, institutions, education industry, then we will have hard time to
face all the global challenges what we have. So high quality open education for all, I think, is very critical for basically every society on our planet. Furthermore, I mean, as the world turns out today, learning is a very personal thing. Learning is very individual. Learning is driven by a large number of individual goals, individual experiences, individual backgrounds, and individual learning contexts. And the good news is that with the current state of technology, we can already try to capture this information about individual goals, individual experiences, individual expertise, and individual context, and try to tailor down learning to every single person who is in the learning process, which is a big change compared to the past. So all in all, what I can say that we believe that education is a human right. We have to do it as openly as possible, as inclusively as possible. We can also say that technology and the current state of technology is really disruptive. It changes the way we need to teach. It changes the way we need to learn, because we can now have the chance to focus on each and every person in the learning process or in the learning world, and we can provide quality education on this individual level. Also, but in order to do that, on the supply side, what we need is really accessible, high-quality educational curricula and high-quality educational content. So the supply and demand should be balanced out. So how does Edware comes into this picture? So basically, Edware, the software what we are developing, is first and foremost there to open up high-quality educational materials. So what we can do is that we use AI to search and filter the internet to get high-quality educational content, or just pieces of information, pieces of knowledge, what is necessary or what is useful for teaching and for a given curricula, or for providing educational content. Also, this software, we try to make this personal. So on the learner side, it really focuses and tries to understand who is the learner, what are the learning contexts of the learner, and tries to tailor down learning content and this curricula to the individual. On the other side, on the teacher side, we are trying to support teachers who are dealing with the learners to rapidly create curricula, personalized curricula. And this is where AI helps and works together with the teachers to create this curricula and populate these structures, this curricula with high quality learning content. Okay, and all these efforts, all what you're going to see is actually scientifically validated. So it's been, as I said in the beginning, we have been working on this for more than 10 years. It went through a number of rounds of iteration and validation. So I believe from a scientific point of view, what you see is quite solid and based on evidence. So where are we now in Edware? So as I said, we published already 15 peer-reviewed international publications on the basis of this system. Basically, most of these publications basically detail the algorithms we are using, how they are built up, what they actually do. So we try to be very open and transparent with the technology. We try to explain and share with our communities how does it work. I believe this is super important in the world of AI, because oftentimes AI is treated as a black box approach.
where you enter something into the system does something in the background, and then it gives you some sort of result. We try to explain our users and our communities how this system works. What are the algorithms? What is the logic, what we follow when we give recommendations, both for learners and for content curators. And this is all published, all validated, already in 15 publications, but the number is counting. We have already new publications in the pipeline. So we will continue this evidence-based approach. Also, what you see is funded partly by my institution, TIB, also partly by the University of Amsterdam. But we got significant amount of funding from the European Commission, from the Horizon Europe program, from the Erasmus Plus program, and also from the German Ministry of Education and Research. So altogether, the results, what you see, used around 2.2 million euros of funding, which is quite significant. Right now in the system, we have around 3,000 educational resources. We are still not promoting it as a service yet. So we are actually in a sort of transition phase when the research, the fundamental research part of this work is over. And now we created the first version of a potential open service for the community. And we are looking for business models to make it sustainable. So we are not promoting it in big numbers, but we would be really interested if small communities like yours pick it up, test it, try it, and try to evaluate what's the value of this type of technology. What is the value of this type of algorithms and approach in your own work? I mean, you are the teacher community, and this is done really for you. So your feedback and your opinions are super important. You have a question, right? Give me a moment just to emphasize, because this is very important. I would like to emphasize it with my audience here. Okay. Να σας πω, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, απλά να το τονίσω λίγο περισσότερο. Ψάχνετε συνεργάτες στο θέμα της έρευνας. Δηλαδή, αν αυτό το εργαλείο μας αρέσει και ταιριάζει με τα μαθήματά μας, θα θέλανε να το εφαρμόσουμε στα μαθήματά μας και να τους δώσουμε την αξιολόγησή μας. Έτσι, το λέω γιατί μπορεί λίγο με τα αγγλικά να μην τα πιάνετε όλα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, εννοείται μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας και με τον Γκάμπορ, αλλά ουσιαστικά αυτό που θα μας δείξει θα μπορείτε να το πάρετε, να το εφαρμόσετε στα μαθήματά σας, να το αξιολογήσετε, μας άρεσε, δεν μας άρεσε, μας βοήθησε, δεν μας βοήθησε, και να του στείλετε μια αξιολόγηση και να δημιουργηθεί έτσι και ερευνητική συνεργασία, εκτός από την πρακτική της διδασκαλίας. Okay. Ναι. Sorry, Gabor. I have a question from the audience. You talked about the emphasis on research and evaluation of the platform. Would you be interested also in collaborating in publications around it? Of course, yes. And projects, so, I'm guessing, research projects and things. Yes. Exactly. So our group is doing applied research. So on one hand, for us, it's critical to do research, to publish, to have research projects, to write publications together. So in case you have ideas in that respect, please let me know. Get back in touch with me. But on the other hand, we also want to leverage our research and leverage our results to create products for the society. And this is a good example how we imagine doing this. So Idware is going to be a product. It's very challenging. I can tell you already that I'm first and foremost a researcher, and delivering such a service requires a very different mindset, requires a very different way of thinking, and it's a different work all in all. So we are also learning as we're doing this job, but it's very exciting. And again, your feedback and your ideas, how can we
make this big together is more than welcome. Excellent. By the way, from time to time, I'm drinking some tea. This is not beer. That's right. Yes, of course. It's tea. We have coffees I here. like big glasses and big tea. Of course, of course. So it's even though I'm in Germany, I'm not drinking beer early in the morning. Yes. Don't worry. Okay, so and one last thing. Right now, 6 people working full time on this project. 4 of them are technical. So it's quite an interdisciplinary field. So 4 of them are in the data science, computer science field. 1 is in communication science and education. And I myself, I'm leading this project, and my background is in information management. And when it comes to information management, is e-learning system design. That's my sort of this is where my PhD is coming from. Good. But we already have some, as I said, we have some projects, we have some partners. So we have quite a few organizations who are very active in this area. I must say we focus our work on, at the moment, on 3 main areas. So this is where we are running research projects. One is healthcare and nursing. So we have a number of projects on using eDO for nursing education, which in Germany is a very interesting area, because almost in every state and every city, there are different requirements towards healthcare and towards nursing type of jobs and nursing education. And Germany is getting very international in terms of labor force. So people from all over the world come to this sector and try to learn. So the personalization factor here is really high. And this is what we are trying to sort of answer with our system. Then we are also looking at doctoral education. Again, doctoral education is an area where personalization is super important. Every single PhD project is different. The requirements, the skill requirements there are also different. So we have a number of partners around the world, basically, where we are trying to come up with this personalized learning pathway for researchers, focusing on open science, focusing on career development, focusing on mental well-being, mental health of doctoral candidates. And last but not at least, we also have like a strong presence in the area of data science and research data management. I mean, quite a few of us, as I said, are computer scientists, data scientists. So this is really our one of our key areas where we can deliver our expertise to the community. So eDO itself has 2 main components. We have the learning component and we have the content curation component, a component for educators, for experts. And what happens here? So first, if you want to teach something, first you should engage yourself with the content curation module, the content curation component, where you as an expert, together with the artificial intelligence, you will be able to very rapidly develop a curriculum in your expertise. And the AI will continue recommending you, elements for that curriculum. You as an expert, what you will have to do is thinking, okay, do I want this element in the curriculum or I don't want this element in the curriculum? And sort of instruct and make a decision instead of the AI. AI in eDO doesn't make any decision. AI only informs you when it comes to content or elements of curriculum. So you as an expert, together with the AI, you build up these curricula, then you populate the curricula
with openly available learning content. Learning content can be basically anything which is freely published on the internet and is high quality. You as an expert, you are in control actually what is a content. As long as it has like a link, a web link, it could be a content, but the experts decide if the content or this element is good enough to be included in the curriculum. So like this, experts together with the AI, you build up this sort of knowledge base, and then learners can use the other module, the learning module, to sort of use this knowledge base and learn from this knowledge base according to their own preferences, according to their own learning goals, according to their own learning context. So there the AI helps the learners to tailor down what content they actually want, should see or should read or should watch, depending on what type of content is in the knowledge base. Okay, so this is the logic. We have these two modules. We build up, experts at AI build up curricula populated with content, and then learners take this knowledge base, take this curricula, take this content, and try to learn according to their own needs. Let me explain something again. Okay. Μπαίνουμε τώρα μέσα στην πλατφόρμα και βλέπετε ότι έχετε δύο επιλογές ουσιαστικά. Στο ένα φτιάχνετε εσείς περιεχόμενο, σαν να είχαμε το e-class, ας πούμε, το μάθημά μας, και να φτιάχναμε εμείς το μάθημά μας με τη βοήθεια του AI. Θα σας το δείξει φαντάζομαι τις επόμενες διαφάνειες. Του βάζετε ένα τίτλο και το AI σας βγάζει topics. Μετά του βάζετε το topic και σας βγάζει resources. Αλλά αυτό που λέει ο Γκάμπορ είναι ότι εσείς είσαστε ο expert. Έτσι, εσείς θα αποφασίσετε αν θέλετε το α, το β, το γ, το δ. Δεν το αποφασίζει το AI. Το AI απλά θα σας τα βρει πολύ γρήγορα. Και θα σας πει υπάρχει αυτό το βίντεο, αυτό το άρθρο, αυτό το βιβλίο, αυτό το chapter, αυτό το τέτοιο, για το θέμα που του έχετε βάλει. Εσείς μετά θα πρέπει φυσικά να τα δείτε, να τα αξιολογήσετε, αν είναι από πανεπιστήμια, αν είναι από εταιρείες, δεν ξέρω τι. Άρα η δύναμη, ουσιαστικά αυτό που λέει συνέχεια, είναι ότι η δύναμη είναι σε εσάς, εσείς είσαστε οι experts. Απλά το AI θα σας βοηθήσει να τα βρείτε όλα πολύ γρήγορα και να τα συγκεντρώσετε. Και το άλλο που είπε είναι ότι καλύτερα να αρχίσετε με το content curation, δηλαδή να μαζέψετε το υλικό σας, να το φτιάξετε, να το δομήσετε το curriculum όπως θέλετε εσείς και μετά να πείτε στο learner. Δηλαδή από τη μια είναι ο teacher και από την άλλη είναι ο learner. Μπορεί να δουλέψει και με τους δύο. Εντάξει, θα μας τα δείξει φαντάζομαι και με εικόνες. Έχουμε καμιά ερώτηση άλλη? Όχι, okay. Yes. Okay, so you can basically use Eduer from your web browser. So it's like a desktop computer. But you can, if you have an Android phone, you can also get it in the Google Store, Google Play Store. And soon we will also release the iOS, the Apple version. So you will be able to download it as an app for your Apple devices. But in general, it works on all platform as a desktop, as a browser-based solution. Good. So how does the curriculum look like in Eduer? So we have, basically, when it comes to the curriculum, we have three main levels. The highest level, we call it a journey. A journey is a structured learning concept which consists at least one course, but usually many more courses, and they build on each other. So it can be seen as something very similar as a bachelor program or a master program at a university. You have an overarching goal of being a master of education, but in order to be a master of education, you have to learn didactics, you have to take courses on didactics, you have to take courses on digital learning, you have to take courses on pedagogy, and so on and so forth. So these are the journeys. Usually, it's a long-term process, learning process. It requires significant
investment, both from the learner and from the educator side. But these journeys, as I said, they are built up by courses. So courses are subunits of learning journeys. Courses are built up by topics. So every course has at least one topic, but usually many more. And they target one specific learning area, and they are also less complex than journeys. And last but not least, we have topics. This is the smallest unit component of a curriculum, and they are embedded in courses, as I said. And educational resources, learning content, is connected to topics. So each and every topic should have at least one, but usually many more learning content, learning topics. And this is how basically we build all the curricula within eduware. So journeys, which include courses, which include topics, which include learning content. But if you as an expert, as a teacher, it's your decision where you put your focus. So you don't have to create journeys if you don't want. You don't have to create courses if you don't want. If you just want to focus on one specific topic, you can do that. Or if you just want to focus on one specific course with a number of topics, you can do that. It's all very flexible in order to sort of address all the different needs of learners and teachers. Okay, so how does learning with eduware looks like? It's basically one important feature is that it's open for all. So the learning part of eduware, whatever learning content is there, is going to be accessible for every learner who has internet access with a web browser. So every content, every curriculum is available for everyone. We try to make sure that the interface and the software is simple enough for learners so they can really focus on their core tasks, which is consuming the materials, thinking about the materials, reflecting on the materials, and personalize. So we are trying to understand who is the learner. So how we can do that? First, we encourage people to register in our system. This is, if you talk about AI-based system, this registration step is actually quite important, because once you register, this is the moment when we can start understanding who are you as a person, and start to understand, we can start providing you personalized services. If you do not register, we won't be able to understand who are you, and you can only get like general content and general services. You wanted to say something? Yes. Αυτό που λέει τώρα, το καταλάβατε, πρέπει να κάνετε register, γιατί έτσι δουλεύει το AI. Θα πάρει τα δεδομένα σας και θα αρχίσει να σας βγάζει για εσάς ειδικά με τις προτιμήσεις σας, με τα λοιπά, τι ανάγκες έχετε και να σας τα προσφέρει, να σας τα προτείνει. Έτσι, το κατεβάζετε το Google Play, το είδατε πριν και παίζετε. Okay. Okay, so in general, so again, everyone can access the content also without registration. But then what people will see is really the static, relatively static curricula and content. But once you register, then the system will make an attempt to understand who are you, what are your learning preferences, how you engage with the content, and then try to recommend you the content for your own needs and for your own context. And also, we included what we call the participatory design. So users can always give us feedback, and this feedback will be incorporated into the recommendation. So the AI will understand or try to understand this feedback
try to understand how you rate your content. You can rate your content. You can like or dislike content. You can give us written feedback, and we are trying to capture this, understand this, and refine the recommendations, refine the curricula accordingly. So, and not only the AI will see this feedback, but also the teachers. So the teachers will see, how do you like the content, what you curated? What amount of time you spend on the content, what you created? So this feedback part of the system is actually quite important and, on the learner side. But we are not going to, in the learner side, we are not going to the details now of the learner side, because I think for you it's more interesting how content curation works. I guess most of you are teachers, right? Yes, academics. Most of us are academics, researchers, PhD students. Okay, so then probably it's more interesting to see how you as an expert can work together with an AI-based system like this. So here, what are the key features? We worked out what we call the rapid curriculum development methodology. So you can come up with this journey course topic structure with the help of the AI relatively quickly, because the AI will keep really advising you, and all you have to do is think about the advice and accept or delete those recommendations. Also, the AI helps you to maintain the curriculum. So every now and then, the AI will say, hey, here is something new for your curriculum. Here is a new topic. Here is a new idea for a course based on, our algorithms. And you as an educator, you can think, oh, that's actually a good idea. I include it and I extend my curriculum, or you can always say that, no, I don't want this. I just want to keep it as it is. You can profit from the recommendations. So recommendations in terms of curriculum and recommendations in terms of content, but you can also collaborate with other people. So if you want to co-curate or create curricula or content together with your colleagues as a group or as an organization, this is possible. This is possible. So how to start? Yes. Just to clarify, that it's also possible to do it in Greek. Okay, not only in English. Yes. Έτσι δουλεύει και στα ελληνικά. Exactly. So we haven't tried it in Greek. So we are not speaking Will be Greek. First time. Yes. Exactly. But the algorithms in theory can handle Greek. So I think it's quite likely that you will be successful. But please try it and let us know. I'm very curious. So in the background, our algorithms have automatic translation processes. So if you use automatic translation software like DeepL or Google Translate, so we use something similar. If you are happy with Google Translate, let's say, you will get like similar results when it comes to Greek. So in the background, we have to run a lot of these services if you use the system in a different language than English. But I tried it in Hungarian. Many people say Hungarian. I'm Hungarian originally. So many people say that Hungarian is quite a difficult language to learn. Not for me. For me, it was very easy. But it worked relatively well. So the algorithm was really on the spot. It was completely understandable. The recommendations were meaningful. So hopefully the same will happen with Greek. But again, try it. I'm very curious about your experiences. So how to start? It's actually very easy. You need to go to the website. I will show you the website soon. Just register with your email, or you can use a Google account.
think a bit about what do you want to do. So if you develop a curriculum, you need some cognitive work before you start it. Like you have to, and this is something you can't get rid of here as well. So you have to be aware of what do you actually want. What type of course you want to model, and more or less have an idea how do you want to structure the content, because then you can get into, you can arrive to a workable curriculum, a usable curriculum really quickly. But you need to think about it as well. And then, you know, you can just start adding content. The system will start basically, once you added your first ideas, the system has to process it, so you will have to wait a minute or two, but then the system will start recommending you content, and yeah, then you just have to start approving what is there. However, it's not only the AI who can add content. You as an expert, you can add manually what you want to see in this course. It really, let's say, I have to stress that these algorithms are already quite good, but not good enough. So don't expect perfectionism. It will never be as good as you. And you know, we are also humans. This is another thing. Like, we also make mistakes ourselves. We cannot expect from these systems that they work without problems, without mistakes. Because once you start teaching AI, they are like kids, like children. They learn everything from us, from people. So keep this in mind, that it's not going to be perfect, but if you collaborate, you add your expertise, and then you can use the sort of the power of AI, that the system will be able to look through enormous amount of content with very little amount of time, what you don't have to do. And you can rely on these recommendations every now and then, and make a decision instead of the machine. But again, it's not going to be perfect. That's why you can adjust, change, add everything manually. Give me a moment. Yes. Το καταλάβατε και αυτό. Μπορείτε και μόνοι σας να προσθέσετε. Θέλετε ένα συγκεκριμένο άρθρο, μια συγκεκριμένη πηγή, ένα βίντεο, δεν ξέρω τι. Μπορείτε να του βάλετε manually εσείς ποιο ακριβώς θέλετε. Γιατί μπορεί αυτά που σας έβγαλε να μην σας αρέσουν. Αυτό λέει συνέχεια, ότι κάνουν και λάθη. Το σύστημα μαθαίνει από εμάς. Κάνει και λάθη. Μπορεί να έχει προβλήματα. Αλλά με τις επιλογές που θα κάνετε, αυτό θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι ψάχνετε. Οπότε, άμα του βάλετε ένα άρθρο, ξέρω εγώ, από το Harvard, μπορεί την επόμενη φορά να σας βγάλει 2 άρθρα το Harvard και θα σας εντοπίσει και για καινούργια πράγματα που έχουν βγει, που μπορεί να μην έχετε προλάβει να τα βρείτε ή να τα διαβάσετε ή να τα πάρετε χαμπάρι, τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν τόσο πολλά. Ωραία. Yes. Okay. I just look at my watch and I'm talking too much. So let's look at the system. How much time do we have, Yanni? How much time do we have? We have time. We have time. Don't worry. Still have time. Okay. So, okay. So let's give you. I will give you now a short demo. Like how does it work? And I will do it live. So what you will see is basically I'm working on the system as real time, basically. Let me get it. So start using the system is very. Can you see it? No, we only see your screen. Now it's starting. Yes. Yes. Okay, so starting working with Edward is very simple. You just go to our website, edward.eu, and here you see 2 links. One leads to the content curation module. The other one leads to the learning module. So I will go now to the content curation module. You see? Yes, yes. Okay, so I'm already logged in as Gabor, as a content curator. And you see here all the courses I'm
or the journeys and courses and topics I'm curating. So this is what I see as a content curator if I use the system. And I tell you a secret. I'm a beer brewer, so this is one of my hobbies, that I'm brewing beer myself at home. And I created a beer brewing course in eDoer. And this is how this course looked like. You see, this is the journey, all grain home beer brewing. And these are all the courses which are relevant for this journey. So characteristics of the beer, which means what is actually beer, what type of beers we know, and what are the ingredients of beer production, what brewing equipment do you need, grain milling. So I sort of created a course from each important aspect. And here on the top, you see how the system helps me to maintain this structure, this course structure, because it recommends me, Gabor, maybe you want to add another course to this journey. And this course is called Troubleshooting. So a course about what mistakes people can make and how to fix those mistakes. And I think it's a really good idea. And I will do so, but I'm not going to add it now, because then I will have to start working on this course and add topics and add content. But I can deal with it later. I don't have to sort of accept recommendations immediately. But if I want to accept a recommendation, I simply push this button plus, and then I will add this to my course list. If I don't like this recommendation, I simply click on this red X, and then it will be deleted from my list of recommendations, and the system will learn that I didn't want this, and hopefully it's not going to show up again. Okay, but I don't have to deal with it at this moment. And I can look at a course here, let's say beer fermentation process. Again, here are all the topics which are related to this beer fermentation topics. And again, the system gives me recommendations for additional topics, what I could put into this course. Like, what is the role of malt when it comes to beer fermentation, time, sugar, water. So these are all actually very good suggestions. If you know something about beer brewing, you see that all these elements are actually making sense, and it's worth thinking about it. And the same procedure, I can add a topic with pushing the blue plus, or disregard a recommendation with the red X. Also, on this course level, we just released this. You can start providing assessments or creating assessments for courses. And this is right now only works in a manual way, so you can do that manually. But quite soon, hopefully in the next few weeks, we will roll out an automatic test generation module, which means the system with a similar procedure, what I showed you, will offer you test questions. And you as a teacher, you will be able to say, oh, this assessment question is good, I will keep it, or I will delete it. And like this, you can come up with tests for courses, what learners can take. And these test questions then will influence what type of content they will see in the system. Θα φτιάξουμε και τεστ, το καταλάβατε. Θα μπορεί να φτιάξει. Συγγνώμη, sorry, Gabor, yes. Πρέπει να ρωτήσω το εξής. Είπε ο κύριος ότι αν έχουμε κάποιες προτάσεις, τις οποίες δεν τις θέλουμε, πατάμε το και εξαφανίζουμε. Ναι. Αν εμείς αργότερα αλλάξουμε γνώμη και πούμε, ξέρετε, τελικά το θέλαμε, μπορούμε να πούμε να μας την επαναφέρει πάλι. Να τον ρωτήσω. Gabor, if we delete one of the resources, for example, okay, if today we said that we don't want this resource and we delete it, and we change our mind tomorrow, can we find it again? Yes, because
So deletion is a very tricky thing to do. So if you delete something from this list, like I push this button and I say I delete it, it will be deleted from this course, but it's not going to be deleted from the system in general. Because these elements are reusable. So if you want to start a beer brewing course in Greek, you could use these elements for your course. You don't have to, but if you create a new course, the system will tell you that, hey, there are already existing elements in the system. You can try to use it, or you can try to use those elements. So what you delete from the curriculum won't be deleted from the system. It won't be visible for the learners. It won't be visible for you, but it will still, we will store it in the system. And in case you want to use it later, or someone else wants to use it, it's possible. So do you just type some keywords and Exactly. you find it? Yes. Exactly. Okay. So here, here is a plus button. And here you can say, add an existing topic. That means you add the topic which is already in eDoer. Or you can add a new topic, or you can add the new resource content to this topic. So you can always, if you push this plus button, you can always do everything manually. And if you add a new topic or a new course or a new content, the system will automatically check if that element already exists in the system or not. So we try to handle that duplicates. But again, we have to manage that this whole curriculum development process is flexible and personal enough. So many of these elements can be reused as many times as you want. So it's possible to create a beer fermentation course, I don't know, 100 times. But the content of this course could be completely different. Yes. Yes. Okay. One more important thing. Here, you can collaborate with other people. So here you can invite other people to co-curate the course with you, and yeah, give access rights to other people. Another important thing, like if you go to the again, we are back to the list of topics. If I go to like pressure fermentation of beer, here you see under this topic, these are the very concrete learning content, but are already validated. And this is what learners will be able to learn from. And the AI on the learner side will pick the most suitable content for the learner from this list, because this is what you as an expert, you validated. And the AI, again, recommends you content. Searches the internet, searches learning repositories, searches learning platform, but in general, tries to identify what this topic is about and tries to show you what quality content is available. And you as an expert, you can go there, you can click on the link, then you go to this, this is a website, and you can look at the content and decide, oh, this is actually a nice way to describe what pressure fermentation is. Then you go back and you say, oh yeah, I like it. I push it on. I push it, push the plus, and then it's going to be included in the list of content. And then the recommender on the learner side will pick this up and recommend it to learners. But again, you can add content manually as well. So if you have a link, or then you can just add this link in the web in the platform, and it's going to be there.
Okay. And once you have done this and you put together your curricula, you can share it with a single link to the learners or to other content curators, and they can start learning. So if I just quickly show you, I can go to the learner side and search for beer. But here, all home brewing. So here the learner sees all the courses, and then see if it's like this square, then the learner doesn't learn this. If it's a play button, the learner learns that course. So the learner can select what course to learn himself or herself, and go into the course, see the topics, and see the resources. I have to push the start learning button. Sorry, I didn't do that. But basically, this is it in a very simple way. So this is how you will see the content. You will see what type of content it is, how long does it take to learn, and then you can go ahead and watch this video. This is now a YouTube video, an educational video from YouTube. So basically, yeah, and we have very little time, so I stop here. If you want to yes, if we have any questions. If you have any questions at this stage, please let me know. Ναι. Τα topics που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ προσπάθησα τώρα να έκανα εγγραφή και γράφω dentistry. Γενικά, δεν έχω κάποιο topic ή κάποιο πρέπει να κάνω για να με ενθαρρύνσει το topic. Θα το ρωτήσω. We have a couple of questions around how many topics do you have in eDoer at the moment? So around 3,000 topics, but it's growing. So as our partners are continuously using curation, the number of topics are growing. But what the problem we have now that we don't have topics in all different subjects around the world. It's not possible. Yes. So we mostly have good content in those 3 areas, what I showed you before. So healthcare, doctoral education, and data science. But if someone is, for example, interested in teaching dentistry, they can create their own journeys and their own topics. Exactly. So it's available for all of you. You can start using it right now. Yes. In any topic, in any area. Yeah. Μεγαλώνουμε, σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε και βλέπω ότι πάνω να σας μετέφερε βάζει δηλώσει πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση. Και άρα πρέπει όλα τα πράγματα σχετικά με την οδοντιατρική να τα προσθέσω εγώ. Δεν θα βγάλετε resources, topics, τίποτα. Yes. We have a very specific question. Someone tried to do the dentistry course and they couldn't find anything. The AI didn't suggest anything. Maybe it takes some time. Maybe the problem is that if you do it for the very first time, sometimes you have to wait a few minutes because the AI has to process. You have to. It has to process and try to understand. So please go back in like 2-3 minutes. If it doesn't work, then come back to me and we will check it because it should work. Okay. Ωραία. Ναι. Να αρχίσω από πίσω και θα έρθω μπροστά. Ναι. Σε μια σχέση με το σύστημα για όσον αφορά το ότι τα ενδιαφέροντά σου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές φορές που θες να κάνεις διαφορετικά είδους κόρσους στην Τέρνεϊ. Θα πρέπει να δηλώσεις όλα τα ενδιαφέροντά σου ή μπορεί να κάνεις ένα προφίλ και να εστιάσεις σε διάφορα ενδιαφέροντα. Προφίλ με βάση το ενδιαφέρον. Μπορεί να τάσεις πραγματικά, μπορεί να τάσεις και εκπαίδευση. Yes. A very interesting question about the profiles. Can you do one profile and sub-profiles? For example, if you have a big interest in beer,
but your job is a mathematician, and you want another profile for mathematics. Yes. So I have, it's quite flexible. So for instance, I have the brewing profile, so I create courses in brewing, but I also create courses in research project management, for instance. And I also created courses together with colleagues on researcher mental health. And it's all under my name. Yes? Under the same profile, under the same profile, Exactly. under your name. Exactly. Okay. Different But it's courses possible under to one create, profile. but it's possible to create multiple users as well. So you can have a profile for one specific area, mathematics, and you can have another. You could have another profile for your hobbies, whatsoever. Yeah. And what I haven't showed you, that it's possible to create organizational profiles. So for projects or for institutions, you can create a profile for an institution, and then the institute, you will see what courses, what journeys an institution or a project offers, and who are the people who are behind these courses. Yes. Which is quite interesting. We had a project very recently. Yeah, this is an important information. So in general, Edware and this type of technology is just a tool. You have to put it into a didactical environment in order to make them work properly. Okay? And what is a didactical environment? We are experimenting with a few of those. Like we are using Edware for mentoring and coaching, which means we push the content and the courses for students. They learn themselves. And then the expert and the teachers who are behind these courses, instead of frontal education, they offer reflection rounds, small circle reflection rounds. That means 5 students come together in a Zoom session, and then they discuss their problems, their issues related to the course. And for instance, this methodology, we got really good feedback on this. Okay. Because the sort of teaching part, the knowledge transfer part is personalized. So people really got content what they actually needed. And then they had the chance to talk about their problems or their issues, their personal issues with a coach, with a trainer, with a teacher, and with some fellow learners together, which was really helpful. So at the end, learning happens when you reflect on the content, what you got. So this reflection is super important. And right now, it cannot really happen within such systems. So the human should still be in the loop, and it's going to be in the loop for longer periods. Okay. Yes. I would like to ask about the mature stage of Edware. Is it going to work like a recommendation for teachers and a recommendation for students plus an LMS environment? Okay. I mean, when we reach a mature stage, is the complete journey created for the learners as an LMS course? Yes. That can θα αντικαταστήσει κάποια στιγμή στο... Is it going to come class administration access as well? Or just the results of recommendation are given to the learner and he independently accesses the resources and studies? Is it going to be? Yes. Yes. We have a question about the future of the Edware. When you reach a more mature stage, do you think it will be like an LMS? Yes. So it's more a learning platform. If you mean LMS as a learning platform, I see this as a new generation of learning platforms. So yes, basically, learners could come to this environment, and the environment is really tries to offer them, recommend them journeys, courses, content, assessment,
fellow learners, learning groups, experts, what they really need for their own development. And of course, so we are thinking about how to integrate this to existing learning management systems, but it's possible and not possible at the same time, because our logic, how we think about learning, is quite different than those sort of traditional learning management systems, which where the foundation, like they're like 20, 30 years old, and the foundations and how learning and e-learning was sort of conceptualized back at the time, it's completely different. And I think it's also in your philosophy where you explained at the start, it's about participatory design. Exactly. Where the LMS doesn't have, at least for now, the students, our students cannot participate in the design. We make all the decisions and they just have to follow them. Whereas this philosophy is a bit different. We'll give the students some kind of freedom to select different designs and different pathways or different courses, topics, whatever, so they can make the decision. So, yeah, νομίζω πάμε σε μια μεταβατική, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και θα αλλάξει σιγά σιγά. Αυτό δεν ξέρω αν σας, αν είχατε, είπαν και άλλη μια υποερώτηση, όχι? Άλλη, ναι. Αν βγάζει κάποιο άλλο. Σαν learning analytics, σαν όχι. Σαν learning, το course που έχουν, αν μπορείς να το πάρεις, μας το έδειξε. Do you have the capacity that the teachers to export what they have created and use it in somewhere else, in another platform or in an LMS somewhere? So right now, as a service, it's not included, but in the back end, export is possible, but it's not not available at the moment. Okay. But things like this is possible. And also we are working on dashboards. So learners and also teachers will be able to see what is happening with the content that they curated, who's using that content, how long this has been used. So this kind of features are still to come. Yes, yes. Από πίσω έχουμε καμιά άλλη ερώτηση για να πάω στους μπροστινούς? Όχι? Ωραία. eDoer. eDoer.eu. So they're just asking about the URL. Exactly. eDoer.eu. It's Android. You know, it's only Android, correct? It's web-based. So if you have an iPhone, use Safari or use your browser. But the iOS app is coming also soon. So soon it will be available on iPhone as well. Ωραία. Έλα πάνω. Δεν ξέρω αν μας ακούει, νομίζω δεν σε ακούει. Πες το στα αγγλικά, πες το, με βοηθήσεις και εμένα. So my question is more in relation to the algorithm itself. I don't know if we can, if there's a simple answer or not. So, you know, I'll leave it to you to tell me. But one of the big questions we have about AI in education is essentially the biases that it poses to the way that it curates. So my question is, what's the logic behind it? Would it bring to us the most cited publications as the first option, or it will go the most used? And content that's developed in countries like Greece, where there might be a minority used, but very important for the world. So how does play compare with the search engine? Okay, so there is no easy and quick answer to this. And it's not only one algorithm. So when we say, when we talk about AI, we always have to keep in mind there is no such thing as one AI. There are millions, if not trillions, of AI and algorithms. And only in eDoer, I think we have like 15 to 20 algorithms work simultaneously. So for instance, when it comes to finding content, we have an algorithm to find content in a number of different platforms like YouTube, like the general Google search, and filter those algorithms and try to identify how to match, filter the search results, and try to find out how the search results match to
actually the curriculum requirements. So these are a number of algorithms who work together, and you are completely right. So these biases are there, like gender bias is like a big issue. What luckily not in Edware, but in other areas of life we need to be aware of. But the thing is, this kind of biases oftentimes remain hidden as long but if, let's say, you have 100 users, these algorithms, they do not really create those biases. But if you have 1 million users, then suddenly this type of biases will be there. So what we try to do is trying to be transparent. I recommend you to go to our website. There are the list of publications we have, and we are publishing how we work and what is behind our algorithms. And look at them. If you have any comments, come back to us. We are happy to learn. I think this is very important because we are entering into a world of AI, which is unknown for us. My philosophy that the best way to make this right is to be transparent and open for discussions when it comes to the quality of these algorithms, the biases of these algorithms. And as I said before, we humans, we are not perfect ourselves. We should not expect the same or expect more from algorithms what we teach. Okay. This is important. One more. Well, my question is regarding the sustainability of the platform and the DIB Center commitment for maintaining the platform. I mean, I've seen on the slides that the platform is developed under funding of EU, and I just wonder when the project is over, if the TIB is committed, because if as educators we put effort on working on the platform, we want to make sure that this effort will make use of it, me, us, and our students as well. Yeah, thank you for this question. I think this is a very valid point, and I completely understand your concerns. So, how to put this on words? TIB is extremely supportive. So it's part of the next 3 years plan as a service. So, and also we have funding for the next 3 years to continue with this service. So let's say in midterms, the finances are secure and independent from projects. However, still we are looking for a sustainable non-profit business model for this service. So we have to make sure, because it takes a lot of time to maintain such a system. And this is what I said in the very beginning, that now we are at the minimum viable product phase. Now we are turning, we are turning this into a product. But from this point of view, again, your input would be super valuable. Like, where do you see the value of this approach, this software? Because then we can start negotiating with organizations, government, to put in more funding and more stable funding behind this platform. But right now, I would say for the next 3 years, we are quite safe. TIB is hosting us. But I can also imagine, and I want to be completely open and transparent with this, if suddenly like millions of users show up on our platform, then also TIB will be like, oh, this is, we do a lot of stuff. Maybe it's better to sort of create a startup company from this on the side, a non-profit startup, something like that. So these are the discussions which are still quite open, but the service will be there in the upcoming 3 years. I'm sort of quite sure. Hopefully no accidents happened, and our developers will be alive in the upcoming 3 years. Best of luck, Gabor. Best of luck. We wish you best of luck. Thank you. Thank you very much. I think we have to stop here. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο πρώτο συνέδριο του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης.
Ο κύριος Τρούσας, η κυρία Σγουροπούλου και εγώ θα σας παρουσιάσουμε ένα θέμα περί τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίηση του ChatGPT στην ανώτατη εκπαίδευση, προκλήσεις και πρακτικές. Τι είναι ο όρος τεχνητή νοημοσύνη? Με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα αναφερόμαστε στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράξει γνωστικές λειτουργίες ανθρώπινες, να μάθει, να σχεδιάσει, ενδεχομένως να έχει δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τις μηχανές να κατανοούν εντός εισαγωγικών, να νιώθουν, να αισθάνονται το περιβάλλον τους, να μπορούν να λύσουν προβλήματα και προφανώς να δρουν με βάση κάποιο στόχο. Ο υπολογιστής παίρνει κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται σε αυτά. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σε ορισμένο βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία. Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πανταχού παρούσα, μη ανιχνεύσιμη και μεταμορφωτική. Δηλαδή, όλοι έχουν πρόσβαση στα πιο ισχυρά μοντέλα AI στον κόσμο. Οι μαθητές ήδη τη χρησιμοποιούν με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν το αποτέλεσμα, τουλάχιστον τώρα, είναι αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης ή μια ανθρώπινη απάντηση και προφανώς μεταμορφώνει κάθε έκφανση της ζωής μας, είτε στην εργασία είτε στην καθημερινότητα και προφανώς στη μάθηση και στη διδασκαλία για την οποία συζητάμε σήμερα. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη όπως την ξέραμε, την κατανοούσαμε μέχρι τώρα? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ικανότητα ενός συστήματος να σκέφτεται και να μαθαίνει σαν άνθρωπος. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στις μηχανές να επεξεργάζονται και να αναλύουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και να εξάγουν τις πληροφορίες, να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες, όπως το να αναγνωρίζουν, να συνθέτουν φωνή, να αναγνωρίζουν αντικείμενα και να πραγματοποιούν προβλέψεις βάσει κάποιων δεδομένων. Όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, τα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης ήταν η ρομποτική, ο συλλογισμός και η ανάκτηση πληροφορίας, η μηχανική μάθηση και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση? Προφανώς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος: αποτελεσματική, προσαρμοστική και εξατομικευμένη εκπαίδευση σε μαθητές και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς. Βλέπετε κάποιες εφαρμογές όπως εξατομικευμένη μάθηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, αναγνώριση προτύπων και αυτόματη αξιολόγηση, εξόρυξη δεδομένων, υποστήριξη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Ποιοι είναι οι άξονες της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση? Learning with AI. Μάθηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στο αμφιθέατρο για ενίσχυση της υποστήριξης της μάθησης και βελτίωση της διδασκαλίας. Learning for AI. Μάθηση για την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης και νέων δεξιοτήτων απαραίτητων για ένα ψηφιακό κόσμο. Και learning about AI. Μάθηση για επαρκή χρήση, εφαρμογή και ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Βασικό στην τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι η έννοια του γενετικού προεκπαιδευμένου μετασχηματιστή. Αυτό που ονομάζουμε Generative Pre-trained Transformer στα αγγλικά, GPT. Το έχετε ακούσει σίγουρα. Τι είναι όμως το GPT? Είναι ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε μια προηγμένη αρχιτεκτονική μηχανικής μάθησης, η οποία του επιτρέπει να παράγει υψηλής ποιότητας συνθετικό κείμενο που συχνά δεν διακρίνεται από κείμενο γραμμένο από ανθρώπους. Το μοντέλο είναι προεκπαιδευμένο σε ένα μεγάλο σώμα κειμενικών δεδομένων όπως βιβλία, ιστοσελίδες που του επιτρέπει να κατανοήσει, να μάθει, να παρατηρήσει τα μοτίβα και τις δομές της φυσικής γλώσσας ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει. Πώς το κάνει αυτό? Έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας μια αρχιτεκτονική νευρονικών δικτύων που ονομάζεται μετασχηματιστής, το transformer κομμάτι, η οποία βοηθάει να κατανοήσει και να δημιουργήσει κείμενο. Αναλύει τις προτάσεις σε μικρότερα τμήματα, τα οποία ονομάζουμε tokens, και καταγράφει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των τμήματων. Μαθαίνει σιγά σιγά, pre-trained, τις σχέσεις μεταξύ μεμονωμένων κομματιών
μέσω πολλών παρόμοιων παραδειγμάτων. Οπότε μπορεί να προβλέψει ποια λέξη θα ακολουθήσει μετά από μια άλλη. Μοιάζει με τη σύνθεση ενός παζλ, όπου κάθε κομμάτι της πρότασης ταιριάζει τέλεια με το άλλο. Ενώ έχει εντυπωσιακά καλή απόδοση στην κατανόηση και τη δημιουργία κειμένου, στην ουσία δεν κατανοεί το νόημα πίσω από τις λέξεις. Απλά προβλέπει ότι η μία λέξη ταιριάζει τέλεια με την άλλη, ώστε να βγει κάποιο νόημα. Κάποια παραδείγματα. Το ChatGPT που ξέρουμε όλοι, το Bing, το Google Bard, το AI. Παράλληλα εμφανίστηκαν και άλλα μεγάλα μοντέλα για τη δημιουργία εικόνων, βίντεο και ήχου. Βλέπετε κάποια. Generative AI, δημιουργία κειμένου και περιεχομένου, κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχος. Το ChatGPT είναι ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την OpenAI. Μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινες απαντήσεις με βάση τις ερωτήσεις που δέχεται. Έχει εκπαιδευτεί σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων κειμένου για την κατανόηση και τη δημιουργία της φυσικής γλώσσας. Το ChatGPT συμμετέχει σε συνομιλίες, μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και να παρέχει πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα. Έχει όμως και κάποιους περιορισμούς. Η εικόνα που βλέπετε είναι από το ίδιο το ChatGPT, στο οποίο περιγράφει τα limitations του. Μπορεί να παράξει λανθασμένες πληροφορίες, μπορεί να παράξει οδηγίες οι οποίες θα είναι επιβλαβείς ή θα έχουν κάποιο biasing και προφανώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες μετά το 2021, γιατί μέχρι τότε ήταν η εκπαίδευσή του. Δεν παρακολουθεί το ίντερνετ σε πραγματικό χρόνο και δεν έχει πρόσβαση σε τρέχουσες πληροφορίες. Οι απαντήσεις του αντανακλούν και αναπαράγουν προκαταλήψεις και στερεότυπα που υπάρχουν στα κειμενικά δεδομένα στα οποία έχει εκπαιδευτεί. Και οι απαντήσεις του σε γλώσσες με λιγότερα κειμενικά δεδομένα εκπαίδευση όπως τα ελληνικά μπορεί να περιέχουν γλωσσικά λάθη. Βλέπετε στη διαφάνεια, η πιο σημαντική γιορτή για τους Έλληνες είναι η Πάσχα. Όχι το Πάσχα, αυτό προκύπτει λόγω εκπαίδευσης. Δεν ξέρει ποιο άρθρο θα χρησιμοποιήσει και του φαίνεται πιο λογικό να χρησιμοποιήσει το «ή». Στερείται λογικής και ανθρώπινης νοημοσύνης, άρα δεν μπορεί να καταλάβει το περικείμενο, το context, τα συμφραζόμενα των ερωτήσεων που δέχεται. Ας δούμε κάποιους προβληματισμούς και φόβους για τη χρήση του ChatGPT στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ίσως μπορεί να περιορίσει την ικανότητα αυθεντικής και πρωτότυπης σκέψης. Αν οι φοιτητές μας εξαρτηθούν υπερβολικά από τη χρήση του ChatGPT, προφανώς θα μειωθεί η ικανότητα της ανεξάρτητης και πρωτότυπης σκέψης. Με τον καιρό μπορεί να χάσουν την ικανότητα να σκέφτονται πρωτότυπα και να παράγουν δικές τους δημιουργικές ιδέες. Περιορισμός της ενσυναίσθησης. Δεδομένου ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα δεν παίζουν κανένα ρόλο στη λειτουργία του ChatGPT, δεν καταλαβαίνει το context, απλά προβλέπει την επόμενη καλή λέξη που θα ταιριάζει τέλεια. Απαντήσεις σε πολύπλοκα προβλήματα που αφορούν ανθρώπους στερούνται της ενσυναίσθησης. Ασφάλεια δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που τροφοδοτούνται στο σύστημα μπορούν να καταστήσουν τους χρήστες ευάλωτους, γεγονός που εγείρει σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Αποδυνάμωση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Εάν οι μαθητές βασίζονται υπερβολικά στο ChatGPT για απαντήσεις και λύσεις, μπορεί να έχουν σταδιακά λιγότερα κίνητρα για ανεξάρτητη μάθηση. Εφόσον όλα μπορεί να μου τα απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί να κάτσω να ψάξω. Θα ψάξω να βρω όταν το χρειαστώ. Γεγονός που σταδιακά ενδέχεται να αποδυναμώσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Είναι ηθικό, υπάρχουν θέματα ηθικής όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη? Ας δούμε τα επόμενα ερωτήματα. Πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί σε υλικό, ένα μέρος του οποίου προστατεύεται από ανθρώπινα δικαιώματα? Σίγουρα κάποιες ιστοσελίδες, αν όχι οι περισσότερες, αν όχι όλες, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Άρα, κάποια από τα δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει στο ChatGPT για να πάρουμε απαντήσεις, να το εκπαιδεύσουμε ώστε να παίρνουμε απαντήσεις, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Άρα, πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιήσω υλικό από τις ιστοσελίδες αυτές? Πόσο ηθικό είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορες εργασίες χωρίς να το αναφέρουμε? Έκανα την έρευνά μου, έψαξα, το αποτέλεσμα το γράφω σαν Ευάγγελος Φωτόπουλος. Είναι ηθικό? Μου το έχει παράξει το ChatGPT.
Μερικές σκέψεις σχετικά με το γιατί δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει, θα βελτιωθεί, θα επικρατήσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και την εργασία. Για τον λόγο αυτό, οι μελλοντικοί πολίτες χρειάζεται να κατανοήσουν πώς λειτουργεί και να εκπαιδευτούν στο πώς να τη χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Εφόσον είναι μια τεχνολογία η οποία θα γίνει κομμάτι της ζωής μας, αν δεν είναι ήδη, το πιο σωστό είναι να κατανοήσουμε τι πρέπει να κάνουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ας πάμε τώρα στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Εξατομικευμένη μάθηση. Με τη χρήση των διαλογικών βοηθών AI, δηλαδή εφαρμογών στις οποίες μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους και να πάρουμε απαντήσεις, να θέσουμε ερωτήσεις και να πάρουμε απαντήσεις, οι φοιτητές μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη βοήθεια και ενίσχυση σε πραγματικό χρόνο. Το ChatGPT μπορεί να παρέχει άμεσες απαντήσεις, εξηγήσεις, παραδείγματα και διευκρινήσεις σε ερωτήσεις. Μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση σύνθετων ενιών. Θα δούμε παραδείγματα πιο κάτω. Μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή εμπειρία και να βελτιώσει την απόδοση της μάθησης στους φοιτητές. Εξοικονόμηση χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν διδακτικό υλικό, όπως σχέδια μαθημάτων, εργασίες, βάσει συγκεκριμένων στόχων που θέτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πολύ ο φόρτος εργασίας του εκπαιδευτικού και να απελευθερωθεί χρόνος για την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές. Πάμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εκπαιδευτική. Αν είμαστε διδάσκοντες, θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην προετοιμασία του μαθήματος, στη δημιουργία του διδακτικού υλικού που χρειάζεται για το μάθημα, στην αξιολόγηση των μαθητών, καθώς και σε ιδέες συνεργασίας και συζήτησης, δηλαδή δράσεις μέσα στην τάξη. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές θα μπορούσαν να διερευνήσουν περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο έχουν κάποιο μάθημα, να τους παραχθεί υποστήριξη στις εργασίες του μαθήματος, να προετοιμαστούν κατάλληλα για τεστ ή εξετάσεις και προφανώς να υποστηριχθούν σε ασκήσεις και δραστηριότητες μέσα στην τάξη ή όχι. Κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Η θεμελιώδης γνώση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αποτελεσματικών ερωτήσεων, αλλά και για την κατανόηση και την απαλήθευση των απαντήσεων. Μπορούμε να οργανώσουμε το ιστορικό διαλόγο μας στο ChatGPT και να κρατήσουμε μόνο τους χρήσιμους διαλόγους. Προφανώς είναι ένας διαλεκτικός βοηθός. Είναι ένα μοντέλο στο οποίο συνομιλούμε. Άρα κάθε φορά μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο με περαιτέρω ερωτήσεις. Το ChatGPT θυμάται τι είπαν οι χρήστες νωρίτερα στη συνομιλία, οπότε δεν χρειάζεται στον ίδιο διάλογο να επαναλάβουμε πληροφορίες, αρκεί να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Για να παράγουμε ένα πιο σχετικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δώσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε τη διάρκεια μιας απάντησης. Πες μου πώς λειτουργεί ένα κύκλωμα σε 50 λέξεις. Ή γράψε μια έκθεση 4 παραγράφων σχετικά με τη σημασία της φιλίας. Μπορούμε να ορίσουμε το στυλ της απάντησης. Εξήγησέ το μου σαν να είμαι 10 ετών. Οι μαθητές μου είναι 15 ετών. Παραδείγματα θα δούμε ακριβώς αμέσως. Καταρχήν, ξεκινώντας, θα πούμε ότι η διαδικασία εγγραφής στο ChatGPT είναι πανεύκολη. Είναι πρακτικά 4 βηματάκια, στο οποίο συνδεόμαστε, δημιουργούμε ένα καινούριο λογαριασμό, επιβεβαιώνουμε το email μας και λέμε 2-3 πράγματα για εμάς. Από εκεί και πέρα, με το που μπούμε στο browser στην αντίστοιχη σελίδα, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ ChatGPT 3.5, που είναι η έκδοση δωρεάν, και το ChatGPT 4, το οποίο έχει κάποια συνδρομή. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρακτικά το ChatGPT? Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για 4 πράγματα κυρίως. Μας λέει ότι θα μάθει κάποιος, η OpenAI, η εταιρεία που έχει αναπτύξει το ChatGPT, στο Prompt Engineering for Developers course που έχει αναπτύξει η ίδια. Για περίληψη κειμένων ή κριτικών χρηστών, εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως ταξινόμηση συναισθημάτων, εξαγωγή κοινού θέματος, μετασχηματισμός κειμένου, να το μεταφράσω από μια γλώσσα σε μια άλλη, να διορθώσω την ορθογραφία του, να διορθώσω τη γραμματική του, το συντακτικό του, επέκταση.
αυτόματη σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία κειμένου, δημιουργία μαθήματος και άλλα τέτοια πράγματα. Προτού μπούμε στα παραδείγματα αυτά καθ' αυτά, ένα τελευταίο πράγμα για το τι είναι ένα prompt. Βασικά έναν τελευταίο ορισμό για το τι ονομάζουμε prompt. Με τον όρο prompt, προτροπή, εννοούμε το κείμενο που δίνουμε ως χρήστες, το οποίο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για να παραχθεί από το ChatGPT μία έξοδος, μία απάντηση. Είναι ένας από τους σημαντικότατους παράγοντες που επηρεάζουν την έξοδο που θα παράγει τελικά, δηλαδή την ποιότητα της απάντησής μας. Η δομή και η μορφή έκφρασης ενός prompt καθορίζει την ποιότητα της απάντησης. Άρα, αποτελεσματικές προτροπές βοηθούν το ChatGPT να γίνει πιο ακριβές, να έχει πιο σαφείς απαντήσεις, πιο σχετικές με την προτροπή που το έχουμε δώσει, με το prompt. Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Ξεκινάμε με πάρα πολύ απλό, ρωτώντας το ChatGPT 3.5, τη δωρεάν έκδοση, κάτι εύκολο και μικρό και απλό. Explain quantum physics in a short paragraph. Quantum physics, known as that is a fundamental branch of physics that describes the behavior. Ένας ωραίος ορισμός, έχει τα παραδειγματάκια του, μας λέει τι ακριβώς είναι. Όμορφο. Πάμε να του δώσουμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο εξειδικευμένο. Πάμε να του πούμε explain quantum physics in a short paragraph as if I was a 10-year-old. Πάμε να δούμε τι θα κάνει αν του πούμε ότι είναι 10χρονο. Oh, quantum physics is like a magical world where tiny things like atoms and particles. Έχει εντελώς αλλάξει η μορφή, έχει εντελώς αλλάξει το περιεχόμενο, έχει εντελώς αλλάξει τις λέξεις. Είναι διαφορετικό γιατί απλά του είπαμε ότι θέλουμε να είναι σαν 10χρονο. Είδαμε την απάντηση που έχει παράξει στην απλή ερώτηση τι είναι quantum physics, explain quantum physics, κβαντική φυσική. Τώρα βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρατηρήστε το θαυμαστικό. They act like both waves and particles at the same time. Έχει αλλάξει το ύφος, έχει αλλάξει τη ζεστασιά του κειμένου. Είναι ένα κείμενο το οποίο θα τέριαζε περισσότερο σε ένα παιδί μικρότερης ηλικίας. Okay. Explain quantum physics in a short paragraph as if I was a physicist with a doctorate in quantum physics. Λίγο μεγαλύτερη απάντηση από την πρώτη. Μοιάζει πάρα πολύ. Also known as quantum mechanics is a fundamental branch of physics. It's a mathematical framework that combines wave-like and particle-like properties. Βλέπετε ότι η απάντηση προσπαθεί να γίνει λίγο πιο εξειδικευμένη. Μπορείτε να τη συγκρίνετε με την πρώτη. Είναι γραμμένη σε ένα ύφος λίγο, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, λίγο πιο επίσημο, λίγο πιο επιστημονικό. Τι θα γίνει αν ρωτήσουμε το 4, την πληρωμένη version του ChatGPT, την ίδια ερώτηση. Quantum physics, also known as, μέχρι εδώ μας τα έχει πει, unlike classical physics, έχουμε σύγκριση. Πλέον το μοντέλο καταλαβαίνει και δεν μας λέει απλά καταφατικές απαντήσεις, είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Σε αντίθεση με την κλασική φυσική. Άρα κάνει σύγκριση. Τι θα γίνει αν το πούμε στα ελληνικά? Είδαμε ότι γενικά το ChatGPT έχει προεκπαιδευτεί σε ένα μεγάλο όγκο κειμενικών δεδομένων, προφανώς πολλά εκ των οποίων είναι αγγλικά. Τι θα γίνει αν το ρωτήσουμε στα ελληνικά? Περίγραψε μου την κβαντική φυσική σε μια σύντομη παράγραφο. Είναι ένα πεδίο της φυσικής που εξετάζει τη συμπεριφορά σωματιδίων και ενεργειών σε πολύ μικρές κλίμακες κοντά στο επίπεδο των κβαντικών. Μας δίνει ένα ωραίο ορισμό. Πάμε να δούμε παραδείγματα στην εκπαίδευση. Ένα σύνθετο prompt, μια σύνθετη προτροπή, στην οποία του ζητάμε να λάβει το ρόλο κάποιου. Εδώ πέρα του λέμε, θέλουμε να συμπεριφερθείς σαν να είσαι δάσκαλος φυσικής σε ένα δημοτικό. Ο ρόλος σου, η δουλειά σου, είναι να πεις στους μαθητές σου τι ακριβώς είναι κβαντική φυσική, αλλά με εύκολο κατανόητους όρους. Κοιτάξτε την απάντηση. Μας έχει χωρίσει την απάντησή του, πλέον δεν είναι μια σύντομη παράγραφος, είναι κάτι εκτενέστερο, μας έχει χωρίσει την απάντησή του. Καταρχάς μας λέει ότι, ο ρόλος μου είναι αυτός, να εξηγήσω αυτά τα πράγματα σε ένα δημοτικό σχολείο, τι θα πρέπει να πω, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα. Καταπληκτικό.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε σαν σε αυτό το εργαλείο για να φτιάξουμε ένα ολόκληρο μάθημα. Ας το πάμε κομμάτι-κομμάτι. Έχεις το ρόλο ενός καθηγητή πανεπιστημίου στον τομέα της πληροφορικής. Ήδη του θέτω το ρόλο. Αυτό το εξάμηνο θα διδάξει τεχνητή νοημοσύνη σε πρωτοετής φοιτητές. Απάντηση. Φυσικά, με χαρά θα συμμετάσχω στον εκπαιδευτικό ρόλο ενός καθηγητή πανεπιστημίου για το εξάμηνο αυτό. Το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης, οκ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους φοιτητές και να εξερευνήσουμε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει η τάση, όταν λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ, να παίρνουμε περισσότερο descriptive, περιγραφικές απαντήσεις από το ChatGPT, οπότε γιατί όχι να το ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου πεις τις βασικές έννοιες και τις λέξεις κλειδιά που θα ήταν σημαντικό να διδαχθούν στο εξάμηνο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Μας δίνει σαν απάντηση αυτές τις 8 βασικές ενότητες, λέξεις κλειδιά, keywords, τα οποία θα ήταν σημαντικό να μάθουμε. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, βαθιά μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, εικονική υπολογιστών, το computer vision, το έχει μεταφράσει σαν εικονική υπολογιστών, ρομποτική, FEE συστήματα, ηθική και κοινωνικές επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης, που συζητήσαμε κι εμείς, εργαλεία και πλατφόρμες της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλεια. Ήδη από το 0 με 2 prompts έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μπορούμε να βάλουμε κάποια πράγματα μαζί για να δημιουργήσουμε ένα μάθημα. Θα ήθελα να αποσαφηνίσεις τις έννοιες αυτές, να μου δώσεις σύντομους ορισμούς. Καταπληκτικά. Να σου δώσω τους σύντομους ορισμούς. Τάδε, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι η βαθιά μάθηση, τι είναι νευρονικά δίκτυα, τι είναι συνελεκτικά δίκτυα, ποια εργαλεία, ποιες πλατφόρμες θα χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Θα ήθελα να καταστρώσει σχέδια μαθημάτων συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Δηλαδή 10 μαθημάτων από 2 ώρες το καθένα. Σε κάθε ένα από αυτά θέλω να γράψει αναλυτικά τι πρέπει να διδαχθεί. Σκεφτείτε ότι είμαστε στο 4ο prompt μόλις και του ζητάμε να φτιάξει ένα σχέδιο μαθήματος 20 ωρών. Βέβαια, να ένα προτινόμενο σχέδιο. Μάθημα 1, μάθημα 2, μάθημα 3, μάθημα 4, μάθημα 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Έχει αλλάξει λίγο τη σειρά για να ταιριάζει περισσότερο με το τι θα πρέπει να λεχθεί σε κάθε μάθημα, σε σχέση με τα περιεχόμενα που μας έχει δώσει. Αλλά μας λέει ότι, αυτό το σχέδιο μαθημάτων είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες των φοιτητών και το διαθέσιμο χρόνο που έχεις. Μα αυτό είναι υπέροχο. Τέλεια! Θα μπορούσες να μου γράψεις βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές για κάθε μάθημα? Προφανώς και μπορώ. Να τι είναι σημαντικό να έχουν η πρόσβαση οι φοιτητές. Μας δίνει τη βιβλιογραφία. Μέσα σε 5 prompts έχω φτιάξει ένα σχέδιο μαθήματος, έχω ξεκινήσει από έναν ευρύ τομέα. Μου έχει προτείνει ποια θέματα, ποιες θεματικές ενότητες θα πρέπει να αγγίξω, να συζητήσω. Μου έχει δώσει ένα σχέδιο μαθημάτων για τους συγκεκριμένους τομείς και τώρα μου δίνει και τη βιβλιογραφία. Σε αυτό το σημείο πρακτικά μπορώ να ξεκινήσω μόνος μου να φτιάχνω το μάθημα. Θα ήθελα μια παρουσίαση για ένα μάθημα σε πρωτοετής φοιτητές που να κάνει εισαγωγή στη τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, γιατί να κάτσω να το φτιάξω μόνος μου όταν έχω το ChatGPT να μου φτιάχνει, να με βοηθάει στο να παράξω το υλικό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι η πρώτη παρουσίαση θα μπορούσε να είναι. Μας βγάζει λοιπόν κομμάτια-κομμάτια, διαδικασία μηχανικής μάθησης, προκλήσει τεχνητή μάθηση, εφαρμογές, επεξεργασία φωτογραφιών κτλ. Συμπεράσματα, βιβλιογραφία. Μου έχει βγάλει μια πολύ απλή δομή, 1, 2, 3, 4, 5 διαφανειών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εισαγωγή. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα διαγώνισμα για το μάθημα 9, FEE συστήματα και εξόρυξη δεδομένων, διάρκειας 30 λεπτών. Θα ήθελα ένα σύνθετο διαγώνισμα και το σύνολο είναι 10 βαθμών. Βέβαια, ας δημιουργήσουμε. Ερώτηση 1. Ερμηνεία δεδομένων. Εφαρμογές ευφυών συστημάτων. Εξόρυξη. Σύγκριση. Συγκρίνετε, περιγράψτε, παραθέστε, κοιτάξτε τα ρήματα. Είναι όλα ρήματα εκπαίδευσης. Πώς τεχνολογία εξόρυξη δεδομένων λειτουργεί? Άρα έχω και ένα διαγωνισματάκι 30 λεπτών, σύντομο, στο οποίο θα μπορούσα να δω τι καταλαβαίνουν οι μαθητές μου, οι φοιτητές μου. Ιδέες για συνεργασία. Θα ήθελα να μου δώσει 2 ιδέες για ομαδικές εργασίες 2-3 ατόμων για αυτό το μάθημα. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές, οι φοιτητές, τις βασικές έννοιες και να εφαρμοστούν σε πραγματικά παραδείγματα. Ιδέα 1.
έρευνα εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων, πρακτική εξόρυξη δεδομένων, σχεδίαση ευφυών συστημάτων, αναλύση κριτικής σκέψης. Έχω τρόπο να φτιάξω πλέον καινούργιες εργασίες, τις οποίες θα μπορούσα να δώσω κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ενός εξαμήνου, ενός τριμήνου. Έδωσα στους φοιτητές την εργασία ιδέα 4, δηλαδή αναλύση κριτικής σκέψης, ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις των ευφυών συστημάτων και της εξέρεξης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η προστασία των δεδομένων, η απειλή απώλειας θέσεων εργασίας λόγω αυτοματοποίησης. Με ποια κριτήρια προτείνεις να βαθμολογήσω και πόσους βαθμούς το καθένα? Το άριστα είναι 10 βαθμοί. Έχω και έναν τρόπο να μπορώ να αξιολογήσω τις απαντήσεις των μαθητών. Οκ, βεβαίως και θα σε βοηθήσω, λέει το ChatGPT. Θα κατανοήσει το θέμα, 3 βαθμοί. Έχει αναλύσει σε βάθος, έχει ερευνήσει και αναλύσει σε βάθος το θέμα, 3 βαθμοί. Έχει επιχειρήματα και σωστή επιστημονική συνοχή, 2 βαθμοί. Έχει οργανώσει και παρουσιάσει σωστά, 1 βαθμός. Δημιουργικότητα και καινοτομία, καινούργιες ιδέες, 1 βαθμός. Άρα έχω και έναν τρόπο να βαθμολογήσω. Αλλά μπορώ να βαθμολογήσω, μπορεί το ChatGPT να με βοηθήσει στη βαθμολόγηση ούτως ή άλλως των ίδιων των απαντήσεων? Ένας φοιτητής μου έγραψε ότι η εξόρυξη δεδομένων κτλ. Αυτό είναι μια απάντηση την οποία σε έναν άλλο διάλογο, εντελώς καινούριο, έδωσα στο ChatGPT και μου απάντησε. Μου είπε: η εξόρυξη δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις κτλ. Πώς προτείνεις να αξιολογήσω, να βαθμολογήσω την απάντηση αυτή και γιατί? Αιτιολόγησε τη βαθμολογία σου. Η απάντηση του φοιτητή καταδεικνύει κατανόηση 1 βαθμός, λεπτομέρεια και παραδείγματα 2 βαθμοί. Βάσει το παραπάνω, θα μπορούσατε να δώσετε 1 βαθμό για την κατανόηση, αλλά ίσως να κρατήσετε τον 1 βαθμό για τη λεπτομέρεια και για το παράδειγμα, καθώς η απάντηση θα έπρεπε να είναι λίγο πιο, να έχει εμβαθύνει λίγο περισσότερο. Εναλλακτικά, αν πιστεύετε εσείς ότι μπορείτε να πάρετε τον 1 βαθμό, βάλτε του 2. Αξιολόγησε και την εργασία και μου είπε και το γιατί την αξιολογεί με τον τρόπο που το κάνει. Αν είναι όλα τέλεια, δεν υπάρχουν προκλήσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία? Προφανώς και υπάρχουν προκλήσεις. Το ChatGPT είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα αναπτύσσετε. Ωστόσο, κοιτάξτε ένα παράδειγμα στο οποίο ρωτάω ποια είναι τα πιο πρόσφατα επιστημονικά advancements σε ένα πεδίο του υλικού των υπολογιστών, στο built-in self-test. Μου απαντάει λοιπόν ότι ορίστε τα papers τα τελευταία. Αυτή η συζήτηση γίνεται με το ChatGPT το 3.5, το δωρεάν, τον Απρίλιο του 2023. Θα παρατηρήσετε ότι τα DOIs, αν το δείτε, αν μπείτε στα αντίστοιχα DOIs, δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν και είναι άλλα εντελώς papers, άλλων ανθρώπων και άλλα θέματα. Μετά από πάρα πολύ διάλογο και prompts και κοίτα από εδώ και ξαναδες το και κάνεις λάθος και ξαναπες μου, φτάσαμε στο I apologize for the confusion. As an AI language model, I do not have access to the internet. The DOIs and titles I provided were hypothetical examples to illustrate recent advancements. Δεν ήξερα ακριβώς, αλλά μου τέριαζε ότι αυτός ο τίτλος θα ήταν τέλειος σαν recent advancement. Θα τον είχε γράψει αυτός ο συγγραφέας. Άρα το DOI του θα ήταν κάπως έτσι. Και κοιτάξτε τη διαφορά τώρα. Μιλάμε για το ChatGPT του 3.5, πάλι τη δωρεάν version, το Σεπτέμβριο του 2023 που γίνεται η παρουσίαση. I apologize, but I cannot provide information on the most recent academic advancement since September 2021. Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Πλέον δεν θα παράξει το δικό του λανθασμένο αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί, έχει μάθει. Καταλαβαίνει ότι αυτό που παρήγαγε σαν απάντηση δεν ήταν η σωστή απάντηση που έψαχνε ο χρήστης. Γιατί τον έστελνε σε ένα κυνήγι θησαυρού τελείως άδικο. Δεν υπήρχε τρόπος να βρω αυτά τα DOIs, δεν υπήρχαν. Έλα να σου δείξω λοιπόν πληροφορίες για το πώς θα μπορούσες να ψάξεις. Ένα εργαλείο από αυτά είναι το Google Scholar, λέει το ChatGPT. Θα μπορέσεις να μπεις εκεί, να ψάξεις αυτό, να ψάξεις εκείνο. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι ότι βασικά παράδειγμα χρήση του ChatGPT είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να τα κάνουμε μέσω browsers. Μπορούμε να τα ενσωματώσουμε όσοι ασχολούνται με προγραμματισμό στα δικά μας κομμάτια προγραμματισμού, στους δικούς μας αλγορίθμους, στους δικούς μας κώδικες. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το API του, το οποίο στην ουσία είναι ένας τρόπος να καλέσω κάποιους εντολές μέσα στον κώδικά μου, ώστε να πάρω τα αποτελέσματα που χρειάζομαι. Αν δείτε δεξιά στη διαφάνεια,
έχω θέσει το ρόλο του, έχω θέσει το ρόλο σαν συστήματος, έχει το ρόλο ενός τάδε. Έχω θέσει και το ρόλο του user, που είναι το ερώτημα που θέλω να του θέσω. Και μπορώ να πάρω τις απαντήσεις και να τις γράψω σε ένα αρχείο για να τις έχω. Πότε είναι ασφαλές να χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT? Εδώ πέρα βλέπουμε την ανάρτηση στο Twitter του Alexander Tulkanov, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σαν διάγραμμα από την UNESCO το 2023 στο ChatGPT and Higher Intelligence and Higher Education Quick Start Guide που έχει βγάλει. Ένα αφιέρωμα στη τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT και τις χρήσεις του. Όπως είχαμε συζητήσει κιόλας, αυτό έχει αλλάξει το διάγραμμα, ο ίδιος έχει αλλάξει λίγο το διάγραμμά του. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει έτσι ένας μια αρχική σκέψη για το πότε ακριβώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το ChatGPT σαν εργαλείο για να πάρω τα αποτελέσματα που θέλω ή να τα εμπιστευτώ ή όχι, αρκεί να με βοηθήσει να παράξω κάτι. Κλείνοντας, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε περισσότερο το ChatGPT και τα αντίστοιχα αυτά εργαλεία, πόσο μέσα στη ζωή μας είναι, αλλά και ποιοι είναι οι περιορισμοί σε εργαλεία αυτά. Του ζήτησα από το ξαδερφάκι του ChatGPT, τον Dali, που παράγει εικόνες, ζήτησα να μου παράξει ένα realistic view of the campus of the University of West Attica, δηλαδή το campus του Παδά, αριστερά. Μου έβγαλε αυτό το υπέροχο σαν realistic view. Από την άλλη του ζήτησα a realistic view of a hotel, του εργαστηρίου μας, και έβγαλε αυτά. Θα πω ότι ελάτε να πιούμε καφέ, να σας κεράσουμε καφέ, να συζητήσουμε για τέτοια θέματα, να δείτε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Κάποιες δημοσιεύσεις του εργαστηρίου, τις οποίες μπορείτε να βρείτε, πρόσφατες δημοσιεύσεις. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας.